The first two consonants, M and N, are found in Arabic. We have these sounds. الميم والنون موجودات بالعربي, so we do not have any problem in pronouncing them. What about the third sound, the N sound? Is it available in Arabic? Do we have the sound N in Arabic? What do you think? No, we don't. No, we don't. Who says that? Yes, we have. In fact, we have the same sound in Arabic. The sound N is found in Arabic. How is that? Please. تنوين؟ لا مو تنوين، لكن هو نفسه احنا نعتبره صوت النون، لكن في كلمات معينة. مثلا نون ساكنة. هسه راح اشرح لكم اياه. لما نلفظ كلمة مثلا منعم، الان في منعم هي هاي الثانية، الان نعمة منعم. لكن لما نلفظ كلمة منكر، فرق بين منعم ومنكر. شوف وين وضع اللسان. في وضع منعم the tongue touches the alveolar ridge. It is in there is a contact between the tongue and the alveolar ridge. In the word munkar, the tongue is very far from the alveolar ridge, but the back of the tongue touches the soft palate. It is also, we regard it as the same sound in Arabic. ولهذا هذين الصوتين الاثنين يعتبرون صوت واحد بالعربي، ماكو فرق بيناتهم. النون في منعم مثل النون في منكر، رغم انه لفظهم مو نفسه. هذا ان the tongue against the alveolar ridge n, and the second one is أنا اليوم شوي حساسية عندي ولذلك ما تسمعونها مني واضحة. عفوا. It is as in the word munkar. Okay? So this will make some kind of confusion. يعني هذا راح يسبب لنا نوع من الخلط بهم هذا الأصوات. For this reason, I want you not to mix between N and N. Please don't mix between N and N. This is one sound, this is one phoneme, and this is another sound, another phoneme. Okay? Another thing to be said about this sound. We say it is found in the word long, wrong, sing, long. Here, remember that there is no g sound. ماكو g. من نلفظ كلمة long ماكو بها g. ما نقول long. اسمعوا الإنجليز. No English person say long. They say long. Long. ماكو explosion بالأخير. Long. Wrong. ولذلك احنا نقول اللي يمشي عكس السير نقول عليه يمشي wrong side. صح، هي wrong side. ماكو جئ. يعني لا واحد بيكون يريد يصير فصيح ويقول wrong side، هذا ماشي wrong side، غلط wrong side، هي wrong side. wrong side. بس مو wrong side، لا wrong side. wrong side.
ها تفضل. كلمة longer. لونجا اي بيها ج. هسه انا قلت لكم شلون. اكو رول، اكو قاعده، ايش وقت نلفظ الج وش وقت ما نلفظ الج. The g sound is pronounced when the ng يعني الحرفين ng when they come at the end of the word we do not pronounce the g sound. هذان الحرفين ng إذا اجت في نهاية الكلمة ما نلفظ الج سايد، بس ان تصير. بس إذا اجن الng في وسط الكلمة نلفظ الج، مثل كلمة انجلش، لونجا، هنجا، نلفظها. ليش؟ لأن اجت في منتصف الكلمة. في نهاية الكلمة ما نلفظ الج. طيب إذا اجت في بداية الكلمة ما تجي في بداية الكلمة. In English, the ing sound cannot come at the beginning of the word. صوتين ما يجي في بداية الكلمة بالإنجليزي. لا الإن ولا الج. هذا الصوتين ما يجي في بداية الكلمة. They only come in the middle of the word and at the end of the word. Okay? Now, this is concerning the nasal consonants. After the nasal consonants, we have a consonant which is called the lateral consonant. Lateral means جانبي. And we call it it is only one consonant. We call it lateral because when we produce the sound, the tip of the tongue is against the alveolar ridge. So it closes the center of the mouth. But the two sides of the tongue are lowered down. يعني لما نلفظ هذا الصوت الساوند وسط الفم مغلق بواسطة اللسان against the alveolar ridge. But the two sides of the tongue are lowered down. تنخفض جوانب اللسان in order to allow the air to pass through the two sides. So the air leaves the body throughout the two sides of the tongue. For this reason it is called lateral يعني جانبي. يعني الصوت يخرج من جوانب اللسان مو من منتصف الفم. Okay? This is called lateral consonant. This consonant is found also in Arabic. We have the L sound in Arabic. So we do not have any problem in pronouncing the sound L. Only one remark. In Arabic, we have two different pronunciations of the sound L. It is either L, clear O, or it is O, dark O. يعني بالعربي نلفظها اما ال او او. ال او. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن من نحلف نقول والله، ما نقول والله، نقول والله. اذا عندنا او وعندنا ال. اذا ال نسميها كلير او، واذا او نسميها دارك او. Okay? The same thing is found in English. In English, we have clear O and we have dark O. For example, we say long, long, large, large, leave, leave. But we say cold O, bold O, all, fall. So, when to pronounce it as clear O
يعني where do we pronounce it as dark or